ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. So interest, penalty, everything would be on your part. So please take care of those notices. Please take experts advice, if possible, the professional advice. Instead of you taking decisions, you just discuss with your expert and take the decisions to respond to the notice. And not only that, not only with the notices and other problems, other so one more issue was regarding this amendment, technology advancement in the GST law. Earlier it was not there, because that, as we are all aware that whenever we were making the amendment, we were going to the department and manually we were filing the returns, but it is not possible now. Once we file the returns, fine, that's it. You cannot do anything except the minor changes. That is also, I don't think so much will be allowed. Though only those kind of things we can do. But other than that, really it's a great challenge, and we need to wait till to file the annual return, that is Form 9. That has to be done, and then only we can do some adjustment. But by that time, the problems will be much more. The interest and the penalty part will increase, and that person, whomever you will be dealing with, that person cannot take the ITC credit. And one more problem is also ITC. So ITC, though it's very less in number of sections, I think 6 or 7 provisions are there in ITC, but the depth-wise ITC, you have to go deep dive into that section, because so many problems, whatever we are facing now, the department-wise, whatever we are taking issue, where we are getting the notices, it is mainly relevant to ITC. And when the ITC problems come, mainly in the IGST and the CGST, CGST and SGST. So those confusions also will be there if we even HFL code also. So along with that also, we are facing so many issues. So apart from the challenges, whatever we are facing, and many other challenges, because if our accountant is not much educated, in the sense, I have seen few places, one person goes and just file the returns. Earlier it was happening when the VAT was there, because that time we had the chances of making the amendments. But now it is not possible. So be careful and educate your accountant and the people whomever are doing the GST filing, and tell them to be cautious and create an awareness about what is GST and how to claim, how to file the return. Mainly the filing, he may be knowing the theoretical part of GST, but they should also know about the practical part. And here I would like to suggest the president and KASSIA team and Prabhudev sir, you can have one practical session, handhold session of how to file, and the practical way of handling this website and filing the returns, because we are seeing so many people are facing so many challenges while uploading the returns, and in case of EA bills also. So if minor changes are there, minor this happens, automatically sometimes it is going to attachment of your bank account to the department. So to avoid those things, at least we should be very conscious and we should know about that. And if you say about the ICA, what we are doing, as Prabhudev sir already discussed, and we are conducting seminars. We conduct seminars, workshops, and online programs, and mega conferences kind of thing. And we facilitate help desk when the GST was. The people were getting confused where to file, how to file, and if they are finding some challenges, difficulties while filing the returns. So that time we were there, and we literally, when the GST got introduced in 2017 and 18, that time we were from the institute. First, we educated and trained our own members, and through them we were reaching out through all the associations and the business trade bodies. So that through them we were educating and we were giving training to the MSMEs and the traders. And not only that, and ICA always stands forefront
in conducting the programs, not only conducting the programs and getting representation as now from KASSIA, we have taken this representation and we discuss with our councils and we will advise or share our inputs to the policy makers and we will see that our recommendations will get implemented. Otherwise, we will see some other way outs to handle this kind of problems. So this is the role of ICA, what we are doing at ICA level. And when it comes to Southern region, because I am right now, I am the vice chairperson of Southern region. Our right now, our chairman is the MSME man. We do so many programs to reach out programs to MSME people. Recently, we have done the award, MSME conclave. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ನ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಂಡ್ ರೈಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ whom ever has come with their success stories and we have distributed awards to those traders. This kind of program we did it in Hospete once and the second one we did it in Chennai and November 4th we are doing it in Mangalore because this is from SIRC. Across South we do such kind of program. So apart from this, from my side, nothing is there. As a chartered accountant, as a advisor to our clients, I request you people take care of GST for seeing really ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. I have seen some entities which they have own in-house team ಇರುತ್ತೆ. But in-house team ಇದನ್ನು when you have some confusion, please reach out to the professionals or to the trade bodies. Definitely the trade bodies will help you to get you connected with the department officials or to the professional. So with this, I thank you very much. I thank KASSIA and President for giving us this opportunity and we wish to see more and more programs like this in future. Thank you. Thank you, madam. We appreciate your suggestions in having a practical sessions for MSME industries. We just think and we just get back to you, madam. Next, today's program partners, State Bank of India, banking sectors, Canara Bank, banking sectors for MSME industries. Concept Clear Connect, experience the 2D designs. Tally solutions without the account without tally, we cannot continue. And HSBC, the banking sectors. Now I request the tally representative to take a few minutes to have his presentation. You are here? Yeah, it's coming, sir. Next program partner, SBI, I request him to take after the session. Good afternoon, everyone. So in today's session, I think we have a very good eminent speakers which are talking about actually GST issues and also they are also addressing some of the issues which you are facing. I am from technology side. Anyway, Venugopal sir is there. He is also expert in Tally. I will not take much time, sir. I think whatever queries which are coming from Tally, I hope you are going to address those things. Quickly, I'll just talk what Tally is doing with respect to GST.
and how actually businesses can get benefit out of it by using technology. Okay, so as you know, as a business owner, when you get up in the morning, when you start coming to the office in the morning, maybe you are driving your car. So a lot of questions comes to your mind. The first question that comes to your mind is, what is my receivables? What is my payable? Whether GST is filed or not, reconciliation is done or not. What is the date today? Is it 11th or 20th? So these so many questions actually it comes to your mind, correct? And all of you have seen actually during the days, the last 6-7 years, I should say, a lot of changes happened with respect to the technology usage in the business. That too, after the pandemic, many of us learned how to use technology for everything. So even if you in the morning, many people say when you gets up, actually you open your palm and say mantra ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅದು ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. In that way, actually, we are addicted to the technology. But when it comes to usage in the businesses, yes, there are few things you have to take care. I quickly touch upon few things, and I will just hand it over to the experts who are, you will have definitely a lot of things to learn from them. Technology is basically, it is, if you are using it properly, yes, you will get the advantage, and if you are not using it, you will not get the benefit out of it. So, you should always be stay ahead of the competition. Correct. So for that, you should have the information on fingertips always, and you should have always control over your finance and operations. And for that, you should adopt the technology. So there are three C, I should say. The cash flow management is one very important, and when you are managing this cash flow, you should also think of, okay, when your profit is going down, you should also think of some important things, how to cost expenses, correct? And similarly, choose the right technology for your business. That is also very, very important. Maybe it is for your business operation or maybe for the compliance part. The first thing is I'm talking about the receivable payable management. So as I said, the receivable payable management is also very important, right? So when you know what is my receivable and what is my payable, you should actually plan your cash flow properly. So for that, you should know what is the default credit period. I should, so I was mentioning in MSME, you follow 45 days credit, correct? So how we will know actually what is the receivable payable based on this 45 days credit? How many of those are beyond the 45 days? So that is possible through technology. If you can set this limit, you can easily see a report which will help you to identify those receivables and payables beyond 45 days. And check during the days. Okay, that's again a very important thing. And specify the credit limit. So if you are not actually putting this, I have seen this. I am working with MSMEs, SMEs almost for 27 years, maybe with different companies, though they're carrying 17, 18 years. I am seeing so many small, minute things people actually limit to the management. So they will not actually manage it properly, they'll ignore it. That lead to the big problem. So maybe take example of the credit limit. So you're thinking that, okay, for this customer should get 2 lakhs of credit limit. And we always, we as a SMEs work on exceptions. Okay, so so this will, once it pile up, what happens? You will end up in lot of problems. So then the technology actually should help you. So here, if you put the process in place, you will understand, yes, where it is going wrong, where actually the cash is flowing. Okay, those things will help you. So party-wise, you can actually decide. That's one thing you should do it. That in Tally, I should say, we should leverage on the bill-wise feature. That in Tally, I've got a bill-wise feature. You can just enable the bill-wise feature, and you should actually, against all these bills, you should make your receipt and payment entry. That's enough. Just go switch on that feature and start entering the transactions. By adjusting those receipts and payments, you will get the desired report that will help you to take a right decision at the right time. How to protect my bottom line? So for that, again, there are few things you should take care of, right? So outstanding beyond 45 days, that's one of the things. Okay, and sometimes we also say number of times we will define, right? So these 3 times, 4 times, you can decide those things, right? So those things also can be taken care. And
Once you set these things, Tally has got a report which shows you what are those outstanding reports beyond those number of days. And track the hidden costs. This is again important. How to track the hidden costs? If you are not tracking, definitely there might be a loss to the business. So for that, you can actually enable a very interesting and very useful feature. It's there in that, and it's called interest calculation. Though you don't collect interest, no problem. Just switch on that and see what is the interest receivable from your customers if you are not collected beyond 45 days. You will be surprised to see those numbers. Not only for receivables, it may again true for payables also. If you are not managing this, again nothing big deal here. You have to just go and switch on that feature. That's all. Okay, the rest of the things is taken care internet. So this is how actually it shows what is the total outstanding and what is the interest receivable as well as payable. So managing cash flow, again, I was saying cash projection. So many things now I was telling in SMEs, lot of things we do and exceptions. We say, okay, there is a budget set for some marketing expense 2 lakhs. At the end of 6 months, we don't know how much we have spent. So for that, the projection is very important. So with proper bill-wise details in Tally and creating cost center, okay, and budgets also utilizing the budget, you can control your cash and you can actually project your cash. So Tally has got some reports which will show you what is your cash flow projection. Look into this kind of report. These reports are already available. If you're already user of Tally, I think you might not be seeing these things. Please look at these reports. Take out some time and analyze this report. These reports are actually designed for the business owners. Optimizing inventory. Again, a big problem if you are dealing with multiple SKUs. If you are dealing with some 100, 200 SKUs, you will not know which is that item, which is that stock, which is lying in the godown for more than a year, more than 2 years. Correct? It is lost in your business. So if you are not optimizing inventory, again, there is a huge impact on your bottom line. So that's why, again, technology. The technology which will help you basically to manage your inventory, where you can go and actually define. You can actually get reports, which is my fast moving item, which is my slow moving item, which is the item which is giving more profitability to me. Okay, which is the item which is there in the road, in my factory, lying as a raw material for so many months. So these things will help you for you people to take a decision in your business. Itemized profitability. This is again, I don't know how many of you have seen this report. It is there in Tally. Just you have to go and click there and find out which item is giving more profit to you. Invoice-wise profitability. See, I was just discussing with one of the business. He was saying, sir, do you know who is your top 20 customers? He said, yes, I know top 20 customers. So how you actually identify top 20 customers? So my top 20 customers are one who are doing big business with me, a high value business with me. So the same question I asked with the other business person, he is saying, sir, for me, the top 20 customers are both those who are doing regular business, who are doing multiple invoices, who are doing transaction figures, who are paying us properly and regularly. Those are the maybe he is doing less turnover in a year, month, but identifying top customers, you should have your own criteria, and for that technology is available. Okay, so thing is just go to this report and find out who are your top customers. And similarly, to optimize your inventory, the reorder level is one which helps you to manage your inventory properly. There is one report in Tally that is, I should say, it is like when you go to the lab, no, you will give blood for the test, right? You will find out what is the sugar level, what is the cholesterol level. This is the report actually which helps you. Ratio analysis is one which talks about the wealth of your business. Just click of a button, you will get to know everything about your business, starting from working capital till return on working capital. This gives a lot of insight to business owners. You can take decisions immediately on many things here. For example, if you take the receivable turnover in a day, how much time, average time you are taking to recover the outstanding from your customers. That is very important for any business, correct?
So there are a few things. Coming to the next things, digitizing GST compliance. So, Madam was mentioning it is actually eligible. The GST is one is 6 years maybe so eligible to go to school, correct? But it is 6 years is not a thing. So we learned a lot of things in GST with a lot of amendments, a lot of changes in the technology because we know that GST is a technology-driven compliance. So we learned a lot of things in the last 6 years. So we from Tally also learned from you and from chartered accountant experts from the market, and we tried actually incorporating many things which are actually simplifying the business for the compliance part. So Tally is a GST. So if you are GST, if you are assessing and maintaining GST, Tally is the solution which has got a complete solution. What all can be done? Just again, simple thing. You should go and define something. I am the this type of dealer and from this is my GST number and these are my set of customers and suppliers and start entering the transactions. Rest of the things Tally will take care. What are those things? See the returns. First thing is about your invoice. So invoice is taken care. The only three things you should know here is configurations. If you configure these things, Tally will help basically to identify. Suppose if there is any issues or errors, Tally will help to detect those errors and it will also prevent and help you to correct those errors. Once you do these three processes, you are 100% actually filing your returns accurately on time. So for that, three things you have to do. Again, that is take care of master configuration, enter the transactions correctly, and view the reports. I have seen many accountants look at GSTR1 report on 10th of the month. 11th is the last date. So when you go and look at that report, you will find a lot of exceptions, a lot of errors you will find it. So it takes time to remove those problems, to remove those errors. So if report is already available, right? You can always go every day, you can look at those reports and find out, remove those exceptions. If you are configuring these things at the master level and at the transaction level properly, and you can get the returns. You can just go and file the return. GSTR1, which is readily available from here, and here also we have taken care of all the amendments, all the enhancement which is done from the department, which is taken care, be it GSTR1 or 3B. And an annual report also we have a GSTR report. Okay, two more things I would like to just highlight and I'll close my session. You know that now e-invoice is applicable for the businesses whose turnover is more than 5 crores. So now many businesses are actually coming under this. So keeping that in mind, we have actually worked on this e-invoice part closely and we made it seamless e-way bill and e-invoice generation from Tally. So only thing is you have to again go configure first, go to the portal, generate your register your login there and create a API login and seamlessly you can start generating e-way bill as well as e-invoice from Tally without any going out of the product. You don't need to go to the portal. I'm just when I go and meet some customers, they say, "So, sir, we generate e-way bill on the portal." Not required. If you are configuring in Tally straight away, you can generate e-way bill and e-invoice directly from Tally. And the last thing is what I would like to say is about edit log. I know how many of you are private limited companies here. The edit log, audit, maintaining the audit trail is mandatory for the private limited companies from 1st April 2023. The Tally is compliant about it. So you can actually start using that version which is available on the portal and we can make you get benefit out of it. So with this, I would like to thank KASSIA for giving us an opportunity. And we have a stall and we have experts sitting in the stall. If you have any queries, please connect with us and have a discussion. Thank you so much. Thank you, sir. Though we are using 15-20 years Tally, there is a high information in your sheet. Thank you so much. Now I request CA Venugopal Gilla is going to present on overview of GST provisions with a focus on MSMEs.
registration and threshold limits, composition scheme, returns and compliance for MSME, e-commerce under GST for MSME, export and import of goods and services for MSMEs under GST. Yes, sir. Thank you. Good evening. Firstly, I congratulate and appreciate the efforts of the members, organizers, Sridhar Shetty sir, President, Umashikar sir, the committee chairman of the GST, and with the great efforts of Varadya sir to conceptualize this, and our council member Geeta Madam being here, and other members of the organization. Thank you for putting up this session. And I also see some students are there, the future, either the entrepreneurs or the people who are going to fulfill the compliance on the accounting and finance side. Welcome you all for today's session. Even before I start the session, couple of things, as President sir said, and also much said, any question that you have, please feel free to ask, and not necessarily not restricting to the topics that we have listed here. That's a point number one. Point number two, the President sir has raised some points that it has like Samadhan scheme or earlier period 17-18 where the input tax credit was not availed by us, but the suppliers not filed, and the notices have been raised, and though this was being represented for Kapur sir said this was there in the act, so we could not do anything. However, we have some circulars like Circular 183 and others which was giving benefit for the initial years. So sessions like this would also educate members that when a notice is received, can the notice be avoided, or the officers also not equally educated. So is there a better way to reply the notices? Could definitely be can be solved by attending the programs like this, and that's where I should appreciate the efforts by Prabhudev Varadya sir and the committee members for doing these programs. And as Geeta Madam rightly said, that most of the points from the Indirect Taxes Committee or the Direct Taxes Committee, which is presented to the Finance Ministry and the Policy Wing, they have always been considered. And as certain points could not be amended in the Act, they come by way of either circulars or some relaxation. Feel free always to write to ICAI as a part of from the KASSIA, and though independently you give your memorandum, sometimes it would be whole trade body, sometimes it could be very specific to industry. And when I say very specific to industry, there are many things which are now getting unearthed after the department audit being happening. For a simple reason, could be a classification issue. Today, everything is driven by HSN. So it could be an issue specific to one industry. It could be an issue addressing whole of the trade body. Still, you make your independent representation to the Finance Ministry, also make a representation through ICAI, and ICAI further curates whether it is a right representation and makes its honest attempt to present it to the government. With this note, I would start my session, and I would try to keep it simple, and again, feel free to interrupt wherever they come. Starting with registration. Now, under GST, registration is mandatory to comply or avail benefits of the law or comply with any provisions of the law. GST is technology-driven law. You don't go to the officer for any reason other than assessment. Unlike SOI laws, where we have to meet the officer for C form or F form or getting back 240 assessments regularly. But under GST, registration is faceless. Assessment is self-assessment. You assess yourself. Now, we have close to 1.2 crore dealers under GST. How many of them have been
taken for audit could be 10% of the audit, assessment, scrutiny, investigation, all put together. What about 90%? 90% are under the self-assessment. Now, why only this 10% got picked? The 10% got picked. One, by default, that's an administrative body. Like someone has framed the law, there is an administrative body to administer. So their job is to administer, they will be doing it. The another bigger issue is erroneous return filing. There's nothing intention that one wants to file a return wrong, but unknowingly mistakes happen. Now, most times, please note, most times when a notice is received, it is an indication from a system saying that please serve this notice. Today, e-waybill has been one other kind of an harassment, I would say, because when a vehicle is stopped, saying some of the provisions of e-waybill is not there. For example, material is going, let's say a hypothetical example, 1 lakh is the value of the material. While generating the e-waybill, the accountant has wrongly entered a different invoice number or vehicle number was wrong. Like he booked through porter, that person did not come, he booked another vehicle and he had sent. Or the address while selecting in the drop down, instead of selecting Mr. X, he has selected Mr. Y. Unnoticingly, he sent it. There's no intention to waive it. And when the vehicle is stopped with 1 lakh rupee, 18,000 assuming the tax, the penalty is 36,000 rupees, which is kind of an harassment for a small dealers. Especially the small dealers have the challenge of either a trained manpower or a software which can take care of this on a simplicity or automated way. As Geeta Madam said, along with the theory sessions, maybe some of the practical sessions, conducting sessions to the accountant and the trade body, how simplified it can be done would also solve this. And that is where the department gets to know through the technology. Because vehicle number is wrongly entered. In the portal, it says this vehicle number is going in one route and this vehicle is another route. Or this customer is not in the database. The technology today, we call the chat, because I am sure the students, most of them are using it to submit their answer papers or some research thesis or just one-page note or articles. Use it. And without knowing, it automatically creates so much information as if someone has typed it. Department is sitting with huge amount of information. The flux of notices that would be sent saying that these two information are not matching, so go and sit there, stop him, catch him, you'll get the revenue. Right. So the second thing which I would say is having a proper software is also more important. Right. So department is now working with kind of faceless, everything is driven through technology. And that is why we call this law, especially GST, as technology-driven law. I will start with the registration. Who has to register is every person, right? Who is intending to do, every person, right? The person could be an individual person, company, partnership, and whatever be the person who is intending to do a business. And if his threshold limit crosses certain limit, when we say threshold limit, entire turnover, taxable, exempt, everything, when it crosses a certain threshold limit, they have to register. The threshold limit here is 40 lakhs if you are exclusively dealing in the goods, and 20 lakhs if you are doing with the services. Services or goods both put together also it would be 20 lakhs. Now, the northeastern states it is 10 lakhs and 20 lakhs. The point here is two things one needs to be considering. Point number one, my turnover is less than 40 lakhs. Do I need to register? Absolutely not required from the law. But are there any benefits in registering? Answer is yes. If you are making supplies to most of your sales to is another registered person,
you are registered or not, doesn't matter, but your customers, if most of you are registered, it's always worth to have a registration even if you're doing business small. Businesses would love to buy goods from another registration for registered person because GST is not a cost. While GST becomes a cost in two situations, if you are buying goods from an unregistered person or if you yourself are an unregistered person. That is why we call this as a value added tax, where the last bucket stops when the chain breaks at an unregistered person. We call GST as a regressive taxation, while income tax is a progressive taxation. Why? There is no differentiation with regards to earnings when you are paying taxes. Even a beggar is contributing to the nation in the GST. When he buys toothpaste, let's say of 14 rupees, say 1 or 2 rupees is paying GST in it. Why? The income tax is levied only when you cross a certain threshold limit, then the slab changes, other things follow. While here, since it is not directly linked with any of the income, it's always advisable if you are into a business where your customers are registered, get yourself registered. They would be happy to buy your business grows. Now, this threshold limit which we are saying, people always again think that very taxable turnover is ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Rental income ಇದೆ ನಂದು. Residential rental tax ಇಲ್ಲ. Interest, let's say FD interest I have. I do small consultation. This 40 lakhs or 20 lakhs when we say, we are not talking about the taxable turnover ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ turnover include ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Whether it is taxable or exempt, you should include the turnover for computing the threshold limit. Just because you registered, it doesn't mean that you will pay tax on the total income. Whatever is exempted will continue to remain as exempt. What happens if I don't register? As I said, department is having the information, hunger with information. Most of the notices, I said again, system generated. While you file your income tax return, you declare your rental income, consulting income, all the incomes. That is a good listen. So we have the next session speaker. Department is going to consider all the incomes and they're going to send you a notice. It appears to me that you are registered for your taxable having taxable turnover and you are not registered, so you please register. And when you get this notice 3 years, 5 years later, and when you get that notice, as our president has said, that okay, you will end up paying along with interest and penalty. Under GST, non-compliance cost is pretty much higher than the compliance cost. Well, what is the compliance cost? Having a good accountant or having a good software, right? But non-compliance, just because you didn't do that, you end up paying interest the rate of 18%. So 5 years later, when you are getting it, it's equivalent to the tax amount, and the penalty is equivalent to the tax amount. So, like 18,000 you avoided, you end up paying 36,000 along with the 18,000 rupees. So you should ensure that that's taken care. Also, certain people are not liable to be registered. Now, if you are dealing exclusively only in exempted transaction, you have no obligation to register. So even though your turnover is like 10 crores, right? I'm dealing let's only in rice, there is no obligation to register. And there is a concept of a forward charge and a reverse charge. Generally, the supplier has an obligation to collect the tax from the buyer and remit to the government. That's what we call as a forward charge. But there are certain category of services like a lawyer or a security agencies where they're only providing the services and the recipient has to pay directly to the government. We call it as reverse charge. If someone is dealing only with those, they also have no obligation to do registration. Right. Alongside, there are covering not fitting this threshold limit, but some are in this category. There's a mandatory registration that needs to be done. This threshold limit is applicable only when you are doing the transaction within the state.
So the small dealer exemption has been given if you are doing transaction within the state. But if you are crossing the state and you want to do interstate supply, then the registration is mandatory. If you are doing a turnover occasionally in a particular state, like you see some melas happening, people come from different places, set up one shop for 15 days, 20 days, then again go to different place. So when even though the turnover is small, but you keep traveling and doing the business across, you will have to pay. If you have been said that, okay, you are as a recipient, you have an obligation to pay the taxes. For example, as I said, an advocate or a security service, those listed services where the supplier has no obligation to pay, but the recipient has to pay. If you are a person who has an obligation to pay the taxes, then you should necessarily register and discharge this tax. Then there is an e-commerce operator. Today, every business wants to be moving through e-commerce. So if someone is facilitating an e-commerce transaction and someone wants to do register business through e-commerce, it is mandatory one has to register. Recently, the relaxation has been provided, saying that for a small dealers, we should also give relaxation. And government itself is promoting the e-commerce business where they are bringing a platform, ensuring so that you can compete with Amazon and Flipkart. If your turnover is within those threshold limits and you want to do business through e-commerce operator, even the exemption is continued. Again, the condition they've got in is you need to do only within the state. So if you are doing business within the state, even through e-commerce operator, also you don't need to register. However, for the complaints purpose, they have said that they will give a general enrollment, and that enrollment has to be done. So that they'll be giving you a number which is same like a GST number. You need to have that enrollment number. ENR1 is a form. You need to have that, and you can still do the business with the e-commerce platform. The e-commerce operators, now we have the platform, ONDC platform given by the government portal. And the good part of the portal, the platform is they're also facilitating multiple e-commerce operators to be part of the platform, which means government is an open network where there could be an e-commerce operator who will come in as a facilitator to the supplier, who will actually sell on this platform through him. Could be vice versa. A facilitator to the buyer. So he is an e-commerce operator facilitating to the buyer to buy the goods. What we commonly know, Amazon and Flipkart, where the Amazon and Flipkart, they are the only one who are operating the network. But on the network which is brought by the government, there could be multiple platform dealers, multiple e-commerce operators who will use that platform, facilitate the trade to happen. Now, whether it is on the buyer side or the seller side where the e-commerce operators are coming in, the point to note, there is a registration for them is required. And if you intend to do a sales or the transactions within the state, you don't have an obligation to have a specific registration, and you can still do the business. To comply with the registration procedure, the first and foremost, the bigger thing that is required is you need to have one PAN. Without PAN, you cannot get a registration under GST. You might say, my income tax, let's say, even though I'm doing a turnover of 50 lakhs or 1 crore, my profit margin is 2%. So I earn only 2 lakhs, which is well less than the threshold limit to file my IT return. So I don't want to have PAN. The answer could be no for GST because GST cannot be having without a PAN number. Along with the PAN, like general other registration, you need to have the basic address proof and other information. At the beginning, when I said that GST is a technology-driven law and compliance-based and faceless, while most registrations have happened with the faceless, there have been a serious issues of bill trading, fly-by-night operators, as again presidents have said that the supplier vanished, my input tax credit is now at risk. So to put a check, now
the department started saying that let us do an Aadhaar authentication. They will also to ensure a physical verification. Now to curb those people who are bringing issue with the, maybe they're just not even one person, they're just a minuscule, but the volume of the impact that they have created is now has to be borne by everyone. So slowly in the registration, it is some element of manual intervention is happening. However, when this information is there, registration is simple. And once these documents are submitted, they will issue a registration number, which is something with a 15-digit number, where the first 2 digits would be a state code, and most of us have registration number starting with 29. So 29 stands for the Karnataka. When you take a registration in like another state, like say Tamil Nadu, you will find 33, East 37, so different states, you will find a different number to start with. The next 10 digits is PAN, which is common even if you have business in 2-3 states, it would be a GST number will be start 2 states, 2 digits and the PAN. Then the multiple registration, you can have within the state also multiple registration. So generally, if they find how do you find the strength of a chain, whatever is the weakest link, that would be the strength of the chain. Most organizations today are having many minor setups in different places. If there is an accountant at a different place and each one is having operations differently in each branch, you can still have a registration, each branch specific, they will comply. Not necessary that it is mandated that one state has to be one registration. Bekandre one state ali each separate branch here, separate registration bekandrunu tagobodu. So that will be the last 3 digits to determine which registration is. Now, if your registration is not complied, it would be cancelled or suspended. Once it moves to the suspension state, the other person will not be able to file return on your behalf or for you. For example, I am making a purchase. I am a registered person. For some reasons, I was not filing the returns or non-compliance. My registration is showing as suspended. So when a registration is suspended, other person cannot declare in his sales return that he has made a sales to me. When the other person cannot declare that he has made a sale to me, I will not be able to take input tax credit also. So ensuring that your registration stays in an active stage is very important. When does the registration go into inactive stage? Is voluntarily you are saying that I want to surrender, which is unlikely when business is going concern. Second, if you do not file the returns in 2 months, the third month they will put under suspension state. There are 2 returns when we see. First, we file sales return, which is called GST. Then on 20th, we file a 3B, which is tax payment. Either of that, which is not filed continuously for 2 months, the third month it will be put under suspension. Or when an officer is coming for inspection and they find that okay, there are a lot of non-compliance. Again, that would also be put under suspension. Right? In many situations, it would be under suspension. Moving to the next, which is composition scheme. Though the registration, which is a threshold limit, which is at 40 lakhs or 20 lakhs, this is a scheme given to a small dealers. This is a scheme given to the small dealers. Once you register under the act, if you choose to be under composition scheme, what is a composition scheme? Is a benefit where you don't need to comply with all the provisions of the law and file a simple return and doesn't need to maintain a huge list of books of accounts or stock registers. This scheme is given for a threshold limit turnover of 1.5 crores. It was 75 lakhs, 1 crore increased to 1.5 crores. So people whose turnover is less than 1.5 crores, an SME whose turnover is less than 1.5 crore can choose to opt for this scheme. And when we say 1.5 crore, this should always be read as
total turnover, taxable, exempt, all the turnover put together. Any number that we see, we should always see that it is all the turnover put together. Here again, if your customers are unregistered, this is going to be a beneficial. You can opt for it because it is a simplified return. If your customers, most of your customers are registered person, I would personally say this scheme would not be beneficial. Earlier under the VAT regime, we were paying a concept called turnover tax. On the turnover, you pay a tax, a percentage of it. It's similar to that. So here, you would pay a turnover tax as a manufacturer. So 1% on the total turnover. Service provider, specified service provider, which is the restaurant, 5% on the total turnover. If you are a trader, not a manufacturer, but you are a trader, then you will pay 1% on taxable turnover. While it's a manufacturer, the total turnover. So if someone has again an exempted goods being manufactured, this is not a viable scheme or a right scheme one should adopt to. This was only there for the goods, it was not there for services. So again, in 2019, the new scheme got introduced for composition scheme for the service providers. They have introduced up to a turnover of 50 lakhs. Even the small service providers can avail composition scheme, while their tax rate is 6%. An important point you should note here is I have written as a 3% GST, 3% SGST. Generally, we know when the tax rate means if someone is paying 12% means 6% GST, 6% SGST, and 12% is IGST. While under composition scheme, you do not have this IGST rate. Composition scheme is meant only for the traders within the state. So a composition dealer again cannot do an interstate transaction. While on a contrary, if I am present in state A and state B, I can still choose to be under composition scheme, provided in both of the states I am only making the supply in that state and I'm not doing supply to any other state from that state. Still, both the people can be under composition scheme, right? So again, composition scheme is a welcome move for two reasons. Reason number one, you don't need to maintain a detailed set of books of accounts and you don't need to file those all the returns in the detailed manner. Reason number two, it's a turnover tax. While India is a price sensitive market, and as we said, the whole of the GST collections comes from the end customer, which is the B2C segment. So that is where the chain breaks. While the buyer always feels little pinch when he finds in the invoice 18% tax rate or 12% tax rate. Now he feels when let's say he's going and buying a product worth 10,000 rupees and in that he sees 1,200 as a tax, he feels that the tax has nothing to do with the value of the product. But when he sees that the tax is not there in the invoice, he feels that okay, maybe I am paying for the product, right? So here in the composition scheme, while we say this as a turnover tax, so this tax is paid on the turnover by the trader and he is not going to collect it from the customer. And by the way, he is not supposed to collect the tax from the customer. So he has to budget it in his pricing and he will be paying, he will be doing an invoice. So that is where I said, if your customers are again a B2C, then this is also a friendly scheme. Certain conditions that you should not deal in non-taxable supplies. You should not make interstate supplies. You should not supply through e-commerce operator platform. And there are specified goods like ice cream, palm masala, and tobacco. You shouldn't be a manufacturer of this. So these categories, you shouldn't be there for you to opt for to the composition scheme. And certain additional conditions. If you have any reverse charge liability, you need to discharge the reverse charge liability. Yeah. If your turnover is crossing threshold limit during the year, you will be lapsed from the scheme. So you will be entering, let's say I was
1.5 crore, but somewhere in December I crossed 1.5 crore. Now you have to mandatorily move to the regular scheme. So April to December, you continue to be in composition scheme valid, no issues. After that, you will be moving to the regular scheme only for the 3 months period. It cannot be that the department will now come back and it say pay the regular tax for the first 9 months. That wouldn't be happening. And they are not supposed to avail input tax, nor they should collect the money from the customers. Okay. All right, let me and move to the another part, which is returns and forms, which is the important. The connect between the government and the taxpayers is the GST returns. Whole of the GST Act has to be translated into GST returns. When I say whole of the Act, starting with the supply. So whenever you are making a sale, ensuring that yes, this is an activity of supply and levy at specified rate, classified between goods or services, whether exempted, taxable, or condition with taxable where input tax credit can be availed or not. All these main ingredients of the supply, including the customer place of supply and determining the tax rate, all these provisions of the law are communicated back to the government by way of returns. So one has to give utmost importance while filing the returns, and that is where there should also be a workshops for the SME where the accountant or the end people who are doing, they should be well aware of how the form looks like, what content should be there in the form, where it needs to be edited, corrected, all those. Now, written ordinarily means a statement of information, and which is like fact, which has to be furnished by the taxpayer to the administrative department at a periodical intervals. And what are the returns that we are going to talk today is GSTR 1 and 3B, that's what I'm going to, and the composition. Firstly, you cannot file this manually, you got to file this electronically. There are various sections in the return where you have to file detailed, and some sections it are auto-populated, some sections is a consolidated reporting, so one should be aware of which information goes in which section. There are a host of returns, but a regular taxpayer should be aware of is only a 2 forms, which is GSTR 1 and GSTR 3B. While a composition dealer should be aware of CMP 08, we call it as, or GSTR 4 is what one the composition dealer should be filing. Otherwise, there are different types of taxpayers. A casual taxable person, a non-resident taxable person, government who is doing TDS, or e-commerce operator who is doing TCS. So there are many other returns for those specified SSC. For an SME, either it would be a CMP 08 or GSTR 1 or GSTR 3B. Predominantly, most SSCs choose to be a regular dealer while they file GSTR 1 and GSTR 3B. Now, when it comes to choosing the return, the normal taxpayer who is filing GSTR 1 and 3B should also file an annual return GSTR 99C. Under the VAT regime, we had this VAT 240, we call it as VAT audit, which is equivalent to 90. Today, one has to file a 9C return where the turnover crosses 5 crores and 9 return where the turnover crosses 2 crores, which is to be filed annually. So, along with your GSTR 1 and GSTR 3B, you also have to file an annual return. Many people miss filing of these returns. Now, when you don't file and your turnover is less than the threshold limit, its system will deem as if you have filed. How can the system deem as if it is filed? Based on the information that is already there, that would be deemed as it would be filed, and assessments would be done accordingly. I would always again recommend, even though the threshold limit to file either 9 or 9C doesn't apply,
if there are some corrections that needs to happen owing to while your income tax return got filed by your tax auditor, if he has noticed saying that okay, you made either not paid taxes on turnover or etc., you should correct. Oh, what are the mistakes that happen? What are the taxes that you don't get paid? Generally, if you look at your P&L account, whatever is the sales will match with your GST returns. But what is missed out is your other income. You have received some income while you sell the scrap, or some fixed assets got disposed, or some incentives that have come, credit notes that have come from your suppliers for promoting his product or anything. There are some other incomes that have come while you have not discharged the GST, considering that it's not part of my regular business. That's a common mistake that happens. The second common mistake that happens is the reverse charge liability. When the supplier do not levy any GST in his bill, you think that okay, he either not registered or he is choosing not to pay. But you should be aware that some of the supplies of goods are generally not applicable, but for services, some of the supplies you should be paying under reverse charge. Let's say you have hired a security for your factory, where the security agencies most of the times are a partnership firm or a proprietary firms. You will have to pay. Let's say you have a factory shed which is on rent and the landlord is not registered. For the rent that you are paying for the factory shed or your office or anything, you have to pay under reverse charge. So the second mistake that happens is there are expenditure in your books of accounts where you have to pay GST under reverse charge. This would be known only again during the course of your audit. So, which is happening, let's say in September. By now, the April to March is already over. Now you can again correct it in these returns. Now, why should I correct now? These corrections, when you make, you also have a timely availment of credit. Generally, we say reverse charge liabilities are revenue neutrality. So, government technically doesn't get, there is a liability you pay, and you will again take it back as your input tax credit. But that cannot be a plea. 5 years later, anyhow, I would have got a credit. But 5 years later, when you are paying, you will end up paying tax, interest, and penalty, but again, you will not get an input tax credit. So there are risks that are there. This is the second mistake that happens. The third mistake, which apparently not there in the books of accounts, but only you should be knowing or through analysis would be knowing, is classification of the products that you sell. Whenever we sell the goods, we classify. Now, textile dealing starting from the chapter 54 to multiple things. There are exempted products, taxable products. Electronics, let's say if it is in chapter. For example, this simple remote which is there in my hand, either you can classify under chapter 87 or chapter 69 as plastic. One could be at 12%, one could be at 18%. You have discharged the taxes. Your turnover is fully disclosed and the taxes were paid. It could be a situation where that you have wrongly classified. You have wrongly classified and paid the taxes. That wrong classification. So apple to apple comparison, I see my GST turnover in returns is matching with my books turnover, while the classification was wrong. So that would also again come up when you keep looking at this, attending the session and someone looks into it. So that is where in the GST returns, when you do a HSN wise reporting, you'll get a clarity of it. So let's quickly look at these returns, starting with GST R1. Let me start. Okay, starting with GST R3, which is then monthly return, we call it as. It is kind of a tax paying on a self-assessed basis. This has to be reported and paid by 20th of every month. By 20th of every month, you got to file the return 3B. Two important sections. One is for liability, the other is for input tax credit. So here you have to segregate your liabilities under a different bucket.
While you report under GSTR1 also, you got to segregate under different buckets. So it is important that the taxes are paid under those buckets. Supplies made in domestic, exports made, or the turnover which is not taxable, and there is an additional liability which you will be paying under reverse tax. So the liabilities needs to be reported under different bucket. Now you may say that, okay, including reverse charge, I have to pay 100 rupees. I am reporting in my first bucket, okay, so I have already discharged the tax. The department would say, on account of your sales, you have paid 100, but your reverse charge 20 you did not pay. It would be very difficult to prove at a later point in time, saying that no, 80 is for regular forward charge and 20 is the reverse charge. So timely correction of this is also very important. One problem in correction is, or I'll say two problems. Firstly, the accountant or the one who is filing the returns is not aware there is a mistake that has happened. Again, using of technology, that simple software like Tally, which we have seen a demo in the earlier session, itself will help you to detect what was filed, what was supposed to be filed, will help you to detect. Not knowing is an issue. That's the first problem. Second problem, after knowing it, you shouldn't make correcting an error. That means you cannot create one more error while you are correcting it, because under GST, amendment is permitted only once. Let's say I have reported my turnover to B2C as 1 lakh while it was supposed to be 10 lakhs. Next month, I went ahead and corrected, thinking that, okay, I've already reported 1 lakh, I deleted that 1 lakh number and I'm entering 9 lakhs. I'm overwriting a number. So instead of 10 lakhs, now I have reported only 9 lakhs. Later, at the end of the year, they are consolidated and saw that there is only 9 lakhs turnover. Now, once you have corrected, you cannot change it. Let's say a GSTR1 where I'm reporting a detailed sales report, I have made a sales to Mr. X, while the accountant said, no, it was not Mr. X, it was Mr. Y. While correcting, I have not selected Mr. Y, now I have selected Mr. Z and gone. I cannot correct it. So you got to be at most careful while you are making a correction, because once a return is corrected, you cannot amend it, you cannot change it. Again, on the input tax credit, there is a separate reporting. It is mandatory, not by the law, but for your own good. As the President said, that once your input tax credit is not visible, you will end up paying penalty if you have availed. So it is like buyer behavior. You ensure the purchases that you have made during the period is visible on the portal. Even portal should say that you have made the purchases. Only then you will get the credit. Otherwise, you will not get the credit. GSTR1, I only broadly say that you will have to pay GST. You will have to pay GSTR1. You have to report your turnover in GSTR1 for advances also. This is one area where people make mistakes. In case if you have received advance for services, you have an obligation to pay tax at the time of receipt of money, not at the time when you make a sales invoice. Second, if you are making an outward supply for reverse charge, you have to show that yes, I have made an outward supply. Well, I am not responsible to pay the taxes, some other person is responsible, even that needs to be reported. These are the two areas people make mistake, so just want to be aware of it. Then in terms of reporting of it, the reporting, when it comes to a sale made to a registered person, you will have to report invoice wise. Now, given that the e-invoice has come, it is automated. When you are making a sale to an unregistered person, you will have to report at a consolidated level. By when? By 11th of the next month. Here, I would always suggest, do not wait for the 11th, file return early. You might delay filing your 3B by 1 or 2 days, and by paying interest for those 1 or 2 days, it's okay. Never take
a chance of filing your sales return late. What happens when you file your sales return late? All your customers will not get input tax credit in that month. Instead of 11th, you filed on 12th. All your customers will get an input tax credit 1 month later. Now, for example, I'll give a simple example. Let's say I am a wholesale distributor of Samsung mobiles and buying from Samsung and selling a wholesale distributor. Every month, let's say my turnover is 1 crore, but my margin is only 1%. 1 lakh is what I make. 18% simple tax rate. So for a 1 crore, 18 lakhs input tax credit, and I end up paying 18 lakhs, 18,000 rupees on for the margin. For some reason, Samsung has not filed their GSTR1 on time. So this month, for all my sales, 1 crore, 19 lakh or 18 lakh 80,000, I have to pay in cash. And I cannot utilize input tax credit. What happens to input tax credit? It comes in next month. I will have to wait maybe for 20 months or 24 months to ensure that is utilized. Your customers will be hurt by working capital for a delay in R1. Could be the same with you if your supplier is not filing. So suppliers will start going away from the people who are not filing the returns on time, especially the GSTR1. If the GSTR1 is not filed on time, I don't get the credit in time. And original work always happens smoothly. If you have to do a repair work, it is an additional burden. So if someone is not filing the return, so I made a purchase is not visible, so I have to carry forward reconcile next month. It's an additional burden to the accountant. So there is more pressure onto the system. Ensure the sales is filed on time. You know that you can correct it even if it is not filed within time. Invoice value is less than 50,000, you need to, invoice value more than 50,000, you need to ensure the address is mandatory because list of supply is determined by the recipient address. No revision if you are making any mistakes. And annual return is the only option if you have to pay additional taxes and ensure that you are safe during the assessment. All right. Here, HSN details, which are very important. It's an 8-digit number. Up to 1.5 crore, there is no obligation to report the HSN number, but more than 1.5 crore to 5 crore, HSN digit at least the 2 digits to be reported. More than 5 crores, 4 digits to be reported. My suggestion: always do 4-6 digit reporting. You will be going deeper into your classification, right? That correct classification will give you correct rate of tax and saves you issues at a later. The composition dealer, I said he will be filing a turnover tax. Once in a quarter, he will be filing the return. He just reports the turnover of the quarter and pays the tax. No detailed reporting for such person. Then annual return is once in a year you will be filing by 31st December to ensure that the correct taxes for the period is paid. The ITC for the reporting for the period is reported. The last concept we need to be aware is e-invoice. This is something which has come. In fact, many people say e-invoicing is a burden and it has increased the cost. GST collection last month was close to 1,60,000 crores in this month. It's a huge revenue. We are moving from, we've touched 3 trillion economy and we are chasing towards 5 trillion economy. If you notice the spike in the GST collection, every time the e-invoice got introduced. The first introduction of e-invoice happened on 1st September 2020 during the COVID period for the 500 crores and above. From there, at various stages, the e-invoice got implemented. Every time the e-invoice is implemented, you can go back and check every stage of the e-invoice implementation. There is an increase in the GST collection. There's an increase in the GST collection. Why? There is a transparency in the system. Now,
we say make for the crying baby. If someone is crying, seeking attention, okay, give them. Likewise, if any customer is following up for an invoice or something, you attend to it. If your boss is asking some out of 10 reports, 2 reports is priority to him, you will ensure those 2 reports are done. The more is the transparency, the more will be the correctness in the system. With the e-invoice, you are reporting the invoices on a real time. As a supplier, like if you see 500 crores or 100 crores, generally they are all always compliant, right? So why should it go up? But there is also an unorganized segment sector who is also making purchases from this and who would try to see that at end of the month, end of the quarter, I adjust basis my inflows and outflows. But now the purchases and sales are moving and getting reported on a real-time basis, which is on a daily basis. So the chance or leeway for someone to make mistakes or adjustments is less. Now, more the transparency is better for all. Hence, the e-invoice system is a very good system. I would suggest everyone to adopt. Starting from this 1st August, 5 crores and above are required to do e-invoice. What transactions are covered for e-invoice? All supplies made to a registered person. So where you have to give a detail, so on a real-time basis. The another advantage for the recipient is when this e-invoice happens on a real-time basis, he will be seeing his GST at 2A. He feels secured, my input tax credit is visible. It is worth making purchases from these suppliers. It gives them an authentic information that okay, this is it's worth buying goods from these people. So encourage e-invoicing. Do not treat it as a compliance burden. Automate. Technology is the key. The chance of you making errors when the error is human, that's what we call it. The chance of making errors happen when you do a data entry. I have a purchase bill which I am doing a data entry, chance of it having error will happen. I created a sales invoice, going to e-bill portal and creating one more sales invoice, chance of error will happen. When you are doing multiple things, error will happen. But if you integrate with the system, what do you mean by integrating with the system? Let's say simple accounting software like Tally. I did my sales entry, press a button, it will connect to the government portal on a back end, generate an invoice and come back. So having a software which do e-bill, e-invoice, return filing, reconciliation inbuilt into it, if not that a third-party tool will actually help an SME. Now you may say that isn't it costly? I wouldn't say it's costly. Today, a simple GST return filing software is available for 8,000 rupees, which will be for per annum, which will take care of filing your returns, doing e-invoice, reconciliation, everything. And they're all today, everything is self. Today we buy a mobile phone, you don't open the manual, you put it in dustbin. Everything is expected to be self-driven. Today, everything is self-driven. In fact, tech professionals, the students become, in fact, happy that the students who are there here, they're here attending and learning. These students, when they pass out, they are already hands with Excel. They in their curriculum, they already have Tally. So they're passed out with some amount of the technology. So it will be hard for them. You tell that, okay, I'm giving you a book, write it manually. Try giving a newly joined accountant, ask them prepare a paying slip. He'll understand. He'll know what is paying slip. I don't know. Go to a bank and fill a form. He'll be wondering why don't bank give a form online? I'll print it and go and give. So today's generation, they're happy with the technology. I would only say to the MSME that adopt technology. It is not costly. What we think that okay, buying investing tools is costly. It's not costly. Everyone carries a smartphone. 25,000 rupees, but having tools with this small amount saves a lot of money. And as I said, GST is a compliance-based software. Non-compliance is more costly. So with this, I come to end of my session. And Jatin sir, so I want to eagerly hear. So another committee member and very knowledgeable. So we will take the Q&A after the Jatin sir session, and I end my presentation there. Thank you.
Thank you, sir. We welcome CA Jatin Christopher, and we are requesting you to take over the next section. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಬೌಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. KASSIA as well as ICA for putting this program together, and this is very important. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ, GST ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ GST ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. GST ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ವೇಣು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮಾಡಿದೀವ ಇಲ್ವಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದು? ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೊರಡಲ್ಲ, ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಕೆಲವೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೆಲವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಪಡ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೊಸದಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. GST ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. GST ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ GST ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಫೀಸರ್ಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ರಿ ನಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂದಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇವಾಗ GST ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟರ್ ಬರ್ದ್ವಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತ. GST ಬಂದಾಗ ಹೊಸದು ಮೈಸೂರಿಂದ ಒಬ್ರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದ್ವಿ. ತಂದ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಬುಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 160 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 160 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ತಂದು ಕೊಡೋದು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. 3.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಅದು ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. We should know our rights, remedies and safeguards in the law. That is very important. ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಸರ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಕೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. GST ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 59. ಎವ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಶಾಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಯಾರು? ನಾನು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೇಣು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ದಲೇ ಇರೋದು
GST ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ದಿರ ಇರೋದ ಅಥವಾ GST ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2A 3B ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, R1 3B ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, E3B 3B ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಜೊತೆನೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ R1 3B ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, 2A 3B ಮ್ಯಾಚ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಯ್ಡಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಬರೀ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ R1 ಇಲ್ಲಿ 3B ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ SBI ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ 86% ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ದು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು 86. ನಮ್ಗಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಿಂತವ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಫೇಕ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೇಕ್ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಸರ್? ಫೇಕ್ ಬರೀ ಬಿಲ್ಲು, ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ತೀರಾ ಸರ್? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಸರ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೇಕ್ ಬಿಲ್ ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಹೀಗಲ್ಲ. ಫೇಕ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋರು ಅಜ್ಜಿ ಸಮೇತನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟೀಸ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. GST ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ 17-18 ಇಸ್ವಿದು GST ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳ್ಸೋರು. ADT 1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರಂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಕಳ್ಸೋರು, ಬಂದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಡಿಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಆಫೀಸರ್ ಗಾಬರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಬರೋದು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಮ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಲೆಟ್ರು 4-6 ಜನ ಬರೆದವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, 17-18ಗೆ ಏನೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30. ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀ ನೋಟಿಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. DRC 1A ಅನ್ನೋ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಫಾರಂ 30 ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಫಾರಂ ಬಿಟ್ಟು 30 ಡೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರು TRC 1 ನೀವು ಯಾವ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಡೇಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಟೈಮ್ ಬಾರ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಸೊ 17-18 ಏನಾಯ್ತು? ಬರೋ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್. ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಬುಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಕೇಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ನೆನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ GST ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ವೇನೋ ದೂರೇ ಕೂತವ್ರೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಮನೆಗೆ. GST ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಆಂಧ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂಧ್ರ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋದು? ಆಫೀಸು ಬಿಟ್ಬಣ್ಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. 3 ದ್ವಾರಗಳಿವೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳು. 61 ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 61 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. 61 ಈ ಕಡೆ, 65 ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಡಿಟ್. ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು GST ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ 61 ಮತ್ತು 65 ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತ್ರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರು ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ 61 ಮತ್ತು 65 ಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತ್ರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 67 ಅನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. 67 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 67 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. 67 ಬರೋಣ. 61 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂನತೆಗಳು. ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು. 61 ಕೊಡೋ ನೋಟಿಸ್ A70 10 ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. A70 11 ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ. A70 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆದ್ರೆ A70 12, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು RCN ಕಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ? ಸರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೀಲ್ ಅಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಯಾಕೆ ನಾವು RCN ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ RCN ಲೈಬ್ರರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು, ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಲೆಟರ್ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ಇದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಬರೋಣ? RCN ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ, ಅವರು ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂತ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ RCN ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು A70 10 ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, when the answer is wrong, it's most likely wrong. ಹೇಳಕ್ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಹೇಳಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ BCom ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತು. ಏನ್ ಮೇಡಮ್? ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಸರ್ತಿ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 41 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ 80 ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ. Dear sir, received A70 10. Please clarify how this is a discrepancy in the returns. ಈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂನತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಬುಕ್ ಓದೋದೇ ನಿಮ್ ಪರ ಓದ್ತೀವಿ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಬಾರದು, ITC ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆಫೀಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರ
GST we are so eager to expose our position that we are not even bothering to understand the question that the notice is. How this is a discrepancy? Kindly clarify. Section 160 subsection 2 ಹೇಳುತ್ತದೆ, you have to first identify whether proceedings is valid. Once it is valid, then you have to reply. If you don't bother to establish the validity, you cannot question the validity later. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ no, this is not valid ಅನ್ನೋ objection raise ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ನಮಗೆ ಸೇಫ್. ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. So therefore, please visualize. Next, auditing button 65. Audit and ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? Audit definition ಇದೆ 2 subsection 30 for the verification of the correctness of compliance. ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. General health checkup, sales, outward supply, inward supply, RCM, input tax credit, valuation, reversals, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬರೋ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇದೇ ನಾನು ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಲಿ, SEZ ಆಗಲಿ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಏನು, 2A not matching 3D, R1 not matching 3D, 17.5, 42.43, RCM, debit note, credit note, reverse charge ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 61 ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಂತು, RCM 65 ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಂತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 44 ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್. 44 items are there in the list of documents ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು, ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು? ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ 4 ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೀಲರ್ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಲಾನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ. 44 ಐಟಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾವಿಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ದುಮುಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೋದು ಏನಿದೆ? GST 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪೋರ್ಟಲ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ನಮಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಪೋರ್ಟಲ್. 3B ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. R1 3B ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2A ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ. 2A 3B ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು? ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಿ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೂ ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಗ ಸರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗೋ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Self-assessment, dealer will decide. If department is not happy, department should establish what is the reason for their unhappiness. Burden of proof ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ GST, ಸೆಕ್ಷನ್ 155. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ITC ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ITC ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ
ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ITC ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋ ಹೊಣೆ ಯಾರದು? ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, 5 ಪೇಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, 5 ಪೇಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಇನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೋಟಿಸ್ ಏನ್ ಬಂದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಿಪ್ಲೈ ಏನಿದೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರಿಪ್ಲೈ ತಗೊಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೇರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 50 ಪೇಜಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. 5 ಪೇಜ್ ಕ್ವೈರಿ ರಿಪ್ಲೈ 50 ಪೇಜಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ 2-3 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ರಾಮನಾಥನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಲೀಗಲ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್. ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಅಂಶ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 50 ಪೇಜ್ ಸಾಲಿಡ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, ಈ ಸಲ ಫೋನ್ ಇದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಂಜೆ. ಏನ್ ಸರ್? ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ 60 ಪೇಜ್ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿದೀನಿ, ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಉಳಿಯಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲಾ, ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರಾಮನಾಥನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಲೀಗಲ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಇದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು ಯಾರು? ಅವರು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ನಾವು. 2A3 ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ರಿ, ಸರಿ, 1-3 ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, RC ಮೀನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನೋಡಿ, RC ಮೀನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಸರಿ ಸರ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮುಗ್ಧ ಜನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳು, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿಯಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಅಡ್ವರ್ಸರಿಯಲ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಎದುರು ಬದುಕು ನಿಂತಿದೆ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹುಡ್ಕೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ GST. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇರೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿಯಲ್. ಆಫೀಸರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ನೀವು ಕೊಡೋ ರಿಪ್ಲೈ ನೋಡಿ 50 ಪೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 5 ಪೇಜ್ಗೆ 50 ಪೇಜ್, ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋದ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರನ ಅಲ್ಲಗಡಿಯೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಎ ನೋಟಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ರಿಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ರಿಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಇದೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ 12% ಅಷ್ಟೇ? 18 ಅಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ರಿಟೇನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ರಿಟೇನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ನೋಟಿಸ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋದೆ ಸರ್. ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಆಡಿಟರ್ ಬಂದ್ರು.
ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರ ನಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾನಲ್ಲ ತಗೊಳೋದು. ಶುಗರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ.ಪಿ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾಗೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು? ನಾವೇ. 11:30 ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಳ್ತಾರ ಯಾರು? ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಕರೋನಾ ಬಂತು ಅಂತ ಬಿಲ್ಲು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಬಿಲ್ ಕಳಿಸಿದವರು GST ಜೋಬಿಂದ ತುಂಬಿದರೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Therefore, please be very careful. We need to understand our rights, remedies and safeguards in the law. Audit ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ 65 ಅಲ್ಲಿ. 65 ಆಡಿಟ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ 65(6) ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 65(6) ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿದಿನ್ 7 days. Otherwise, it will be deemed that you have no objections to all the observations made in the audit and action as per law will be taken. ಸರ್ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಕರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಚರ್ ಅವರು ಗಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು 4 ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ 3 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಲಾ. ಸರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ. ಡಿಯರ್ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 65(6). As per 65(7), action as per law is that you should issue show-cause notice under 73 or 74. Kindly proceed as per law. ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಈಗ show-cause notice ಕೊಡಬೇಕು. ಆಫೀಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೈದೆ, ಗದರ್ದೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಹೌದು, ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಯಾರು ಬಂದು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಸರ್? ಅದೇ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳೋಣ. The beauty of law is that there is a due process. 1936 ARPC 253 Privy Council on judgment of ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, Nazir Ahmad versus King Emperor. When power is given to do a particular thing, that thing must be done in that particular manner or not at all. ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 1936 ಸಕಾಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. Administrative powers must be exercised according to the procedures in the law. Passion to protect interests of revenue does not permit you to bypass the procedures in the law. ಸರ್, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದು, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾನೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಅವರು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, nobody is so important in the eyes of law that any one person can be targeted. Every case stands or falls on its own merits. Every case stands or falls on its own merits. Example ನೋಡಿ,
ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ 14 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರೇ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ನಂಬರ್ 1 ಪರ್ಸನ್. ಒಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈ ತರ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೀಗಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಟಿಸ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಪ್ಪು ದೋಷ ಲೋಪಗಳು ಏನಿದೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು अपील डिफाइड अपील यू विल गेट रिलीज, क्योंकि मुझे भी ऊपर किसी को जवाब देना है. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಏನೇ ತಪ್ಪು ದೋಷ ಲೋಪಗಳಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಫರ್ದರ್ ಅಪೀಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂಟೈರ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ CTO AC ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸರ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್. ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ನೋಡಿ, ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬ ಡೀಲರ್ದು ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 61, 65, 67 ಈ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು, ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೊಡಿ. Their job is resource mobilization. The job is not to appreciate self-assessment carry. This is adversary. So therefore, please be very careful what to reply. Knowledge is to know what to say. Wisdom is to know when to say. ಸುಖವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ಇದರ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. GST ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಲ್ಲಿ 19-20ವರೆಗೂ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಏನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಬೆಳಗಾಂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ 2008 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಟೀ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಡೀಲರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರ್ ತಗೊಳೋದು? ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟ. ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟಿಎಂ ವಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ತಗೊಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಕ್ರಮ ಏನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಗೋದು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು, ಬೆಳಗಾಂ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. GST ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 15 ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಪರಿಚಯ ಒಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ CGST ಮಾತ್ರ ತಗೋಬಹುದು, CGST ST ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ CGST ₹1,00,00,000 ತಗೊಂಡು, SGST ಅದು ₹1,00,00,000 ತಗೊಂಡು, ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ ನಡೀತು. 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ರಿ ಇದು ₹1,00,00,000 ತಗೊಂಡಿದ್ರು? ಸರ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ವ್ಯಾಟ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ರಲ್ರಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಕ್ಸ್ ಇದ್ರ, ಸೆಂಟ್ರಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರ? ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ₹1,00,00,000 ತಗೊಂಡು, ಈಗ ₹1,00,00,000 ಹಾಕಿ ₹1,00,00,000 ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇದೆ ಸರ್, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ₹1,00,00,000 ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದು. ₹1,00,00,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ₹2,00,00,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೇಚರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೋಕಾಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀವು ಏನ್ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ 2,00,00,000 ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18%, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ದಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಏನ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡು, ಸರ್ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ, GST ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿನಾ? ಈ ಡಿಸಿಷನ್ DO ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸೋರು, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ನೀವಿಬ್ರು, ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಗೊಂದಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಲೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್, ಕಟ್ಟಲ್ವಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ 3 ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೀಸು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರೀರಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಟೀ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ನೀವು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ, ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ. ಶಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಶಾರ್ಟ್. Dear sir, we received show cause notice. There is no provision in GST Act to give show cause notice for interest on transition credit. Transition credit is not output tax. So 50 subsection 1 ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ. Transition credit is not ITC 262 ಪ್ರಕಾರ. So 50 subsection 3 will also not apply. ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಪರ್ ಡೇ ಮಾಡದ, ಪರ್ ಮಂತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ. ರೆಕನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? 3 ದಿನ ಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಡಿಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕ್ 3 ಅವರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸರಿ ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಬೇಕು. ಆಫೀಸರ್ 3 ಅವರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಕಣ್ಣಾಡುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ 4 lakhs ಬರೆದು ಹೋದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. Therefore, please bear in mind, GST ಅಲ್ಲಿ ವೇಣು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ 10ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಅವ್ರು ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. 2A not matching 3B, R1 not matching 3B, 42, 43, 17, 5, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್, RCF ಅಷ್ಟೇ 30. Please be very careful.
When you identify the procedure, the department will do investigation. Please wait for the right time to provide the right extent of response. Demand ಮಾಡಬೇಕು 67 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. 67 ಒಂಥರ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಿಂಡಿ. ಅದು ಕೋರಮಂಗಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮನ್ಸ್, ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, DGGI, ಆಂಟಿ-ಇವೇಷನ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್. ನೋಡಿ 67(1)(a ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? Where the proper officer not below the rank of joint commissioner has reasons to believe that a taxable person has suppressed stock, suppressed supply, claimed credit more than entitlement, contravened act or should evade payment of tax. ಅವ್ರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 4 ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ 2A not matching 3B, R1 not matching 3B, 42. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನೀವು ಏನೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಎವ್ರಿ ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Every non-payment of tax is not evasion of tax. There should be non-payment of tax with the knowledge of liability to tax. ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಣಾಮ ಇದ್ದು ನಾನು ಕಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 3ನೇದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯನ ಗುಪ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಕನ್ಸೀಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಸರಳವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಬಾರದು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. 4ನೇದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸದ ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 100% GST ಹಾಕಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 18% ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 12% and 18% is it a evasion of tax or an interpretation of tariff? ನಾನು 18% ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 12 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪನ ವಿಷಯ. ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ 12%, ಕಟ್ಟಿರೋದು 12%. 12% ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 18 ಕಟ್ಟಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್? ನನಗೇನು ಇದರಿಂದ ಲಾಭ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? 2017 ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ 1053/2017, 10th March 2017 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಹೇಳೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಅದು GSTಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ 3 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಇವೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ BP 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಚಯ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. The law is on our side. We need to take support of the law to raise these questions. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಸೂಚನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಇದೇ ದಾರಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸೆ. ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀವಿ? ಕೆಳಗಿಂದ ಓದ್ತೀವಿ, ಮೇಲಿಂದ. ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡೋರೆ? ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡೋರೆ? ಆ ಸರ್ನೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಟಿಸ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋದು? ಹೆಂಗಾನ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಕೆಳಗಿಂದ
Therefore, please be very careful. You don't need anybody's favor. You don't need anybody's support. You don't need anybody's assistance. The law is on your side. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ಊರು, ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಯಾರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಲಾ ವಿತ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ರಿಲೀಫ್. GST ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 73 ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ಇವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಲವಾರು ಸರ್ತಿ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 27 ಕೋಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್, 27 crores ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಡ್ಡಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೇರೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಎ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನೀವು ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ 20 ಪೇಜ್ ನೋಟಿಸ್ 27 crores ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು. ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು, ಫೀಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬಹುದು. ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತ ಸರ್ತಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪ್ಲೈ ಬರಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಡಿಯರ್ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 73. Department has accepted there is no evasion of tax. When there is no evasion of tax, self-assessment cannot be doubted. Kindly drop the demand. 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೀಸು ರಿಪ್ಲೈದು ಸೈಜು ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 50 ಪೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್, 1 ಪೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ತಗೋದು. 4 ಪೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ, 4 ಲೈನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಫೀಸರ್ ಮೂರ್ಛೆ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಎದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬನ್ನಿ, 75(4) and 75(5) ಪ್ರಕಾರ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂತ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಕರೆದು, ಏನ್ ಸರ್ ನಾನು 20 ಪೇಜ್ ಇವೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಇವೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರ? ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡಿ ಇವೇಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ಇದೆ. ಇವೇಷನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ 73 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, 74 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, 73 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 74 ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 74 ನ ಬಿಟ್ಟು 73 ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. 1 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀ ತರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಚೇರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೀ ತರಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೇಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. 50 ಪೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು 1 ಪೇಜ್ ಮುಗಿತು. ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಇವಾಗ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತೂ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತೂ ಹೋಯ್ತು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Since you have given notice under 73, there is no question of alleging evasion of tax. Therefore, the demand will fail. 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಫೋನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ GST ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕದು? ನಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, 3 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 3 ಗಂಟೆ ಕೂತು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 100 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಟ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. GST ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ 2020 ಜನರೇಷನ್ 7 ಗಂಟೆ ಟಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಯರ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಡ್ರಮ್ಸ್ ಬೀಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಂಗಾಗೋಗಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. GST ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಶುಕ್ರವಾರ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ರಿಪ್ಲೈ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಬುಧವಾರ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಬರೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅಪೀಲ್ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ GST ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. GST ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. 5ನೇ ದಿನದ ಪಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗೋ ಫೀಲ್ಡಿಂಗೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು, ಮಿಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. GST ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡ್ತೈತಂತೆ. 88C 88D ಆ ರೂಲ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ನೋಟಿಸ್. ಆಫೀಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟಿಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟಿಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಏನ್ ಸರ್ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ? ಹೌದಾ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನನಗೂ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಬಂದಿ ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರು ಬಹಳ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋರು, ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು GST ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ? ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರಲಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 2 ತರ ಜನ ಇರೋದು. ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರೋರು, ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತು ಸರ್, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಕಷಾಯ ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೊರೋನಾ. ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ತರ GST ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೈ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರೇಜ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂತು? 2021 ಡೇಟ್ ಹಾಕೋರು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಚ್ಚಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸೋರು, ಸರ್ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು TRC7 ಅಂತ ಇದೆ. TRC7 142(5)(6) ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಸರ್ ಇದು DR7 ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಪೀಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಏನ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಏನೋ ಸರ್ ಜುಲೈ 2021 ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್? 21 ಸರ್, ಇವಾಗ 23 ಸರ್, ಇನ್ನೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು 24 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸ್ಪಾಮ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. There is a method to, but GST ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. GST ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಆಗಲಿ, nobody is a custodian of justice. All officers of the law are functionaries under the law. Follow the procedure, justice will take care of itself. Follow the procedures, justice will take care of itself. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಣುಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಕಾಪಿ ಪಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟು ಯಾವ ನೋಟಿಸ್, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ಆಫೀಸರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು. ಆಫೀಸರ್ ನಾಟ್ ಅಲರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ, ಹಿಯರಿಂಗ್, ಆರ್ಡರ್, ಫರ್ದರ್ ಅಪೀಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, GST is on our side. ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದೆ, ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಫೀಸರ್ ಪರಿಚಯ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೇವರ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಮಾಂಡ್, ಈ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಶುಡ್ share their experience with youngsters so that in GST ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೀತಿರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಈ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ GST. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir. Normally, fag ಎಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಣ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅವರು so important session. So I request President and Vice President and the panel chairman to facilitate the rest of it. I request HSBC, the program partner, to take the session. After HSBC session, there is a question and answer session also today from GST panel. So request all the participants to wait for a few minutes. Thank you so much, everyone. And thank you so much, KASSIA, for giving us this opportunity to present HSBC capabilities to the audience. Good evening, everyone. My name is Vivek. I head the whole business development for commercial banking within HSBC. By commercial banking, we cater to the companies which are like SME to startups to mid-market size of the companies. The whole endeavor of HSBC, by HSBC, the first perception comes is that this bank is only meant for MNCs, and general public perception is that they support large corporate and everything. But I can frankly tell you that the whole focus today around HSBC is to support the SME growth, because SME is going to be the future for the country, and that is the whole endeavor for us also, how we can not only act as a service provider, but how we can partner with these SMEs and be a part of their whole growth journey. And today I can tell you that the whole banking is going through a big evolution. Today we are in the era where banking 3.0, which is going on. So what exactly is the banking 3.0? It is more on the digitalization. It is more on the accessible part. Today, if you go to the bank, if you ask for money, the first thing the bank asks you is for the collateral. But I think at the end of the day, what you are lending to is a business. You are not lending to the collateral of the companies. And that is the whole era which is shifting towards that. Today, the collateral is the data. So today, I have so many sources of the data. I have source of your GST. I have source of your bank statement, account aggregator. I have various sources of the data and how I can use the data in order to securitize the whole structure for bank to take a call on the particular SME in order to extend the credit to them. And that is how the bank is also coming up with the various scheme. Today, not only on the working capital, but we also look at the companies on the revenue financing side. We also look at the companies on their data profile side. So today, if you are supplying to Amazons of the world or to the LNTs or the Tatas of the world, definitely the my list is secure,
because the whole receivables depend on them. And that is when I can look at invoice discounting. So that is how we are whole shaping up the whole SV space we are catering and how we can make them access to the funds. That's the whole endeavor of the bank. Other than that, also in this area, the digitalization play a very key role because I understand this area is which is quite far from the because most of the bank their import payment, export payment handled from their head offices, and which is into the central part of the city. And that is why you require the need required there. Every time you need to make any import payment or need to do export regulation, you have to send the physical document to the bank. Today, I can confidently tell you that HSBC is the first bank which is 100% digital. Today, the whole concept of embedded banking, it means that banking is no more an additional application for you. As a businessman, you're already exposed to a lot of applications. You are exposed to ERP, you are exposed to payroll software, you are exposed to various portals of the government also. So how, as a bank, I can integrate with the existing application and I can simplify the whole banking for you. So if you have to make an improved payment, I already have the data on the ID payments portal. I already have the data from the customers. How I can use those data so that and I can make digital, I can facilitate the whole digital journey for you. That is what HSBC is bringing on the table. That today, if you have to make any import payment, you don't need to even send the documents to the bank. You can just go on the portal, just upload in Excel. Even you don't need to upload an invoice also because I can find out the invoice in one of the portal of the government. And I can straight away make the import payment journey for you. If you have to make an export bill regularized, you don't need to, or export collection if you are doing on document submission, you don't need to do that. You can straight away go, we have integrated directly with the AWS portal, DGFT portal, where you will find all your outstanding bills on our side. And you can go and you can knock off the entries on that. So that is the kind of a capability what we bring on the table. As a businessman, you should focus more on your business rather than spending time in your banking. Okay. Today, if you have so many vendors, every time what you need to do, or you have to make a global transfer, what you're doing is that you're extracting the data from your ERP, from your payroll software, and then you're uploading on the bank platforms. How I can directly integrate and automate this way. So that is what the whole banking is, that today we have developed the capability that my banking as a software can integrate with any of the application, business application. And that is what the overall value proposition we bring on the table. So definitely the key for us is that definitely if you are looking for a global expansion, if you are looking for a right set of facility to facilitate your future growth, and if you are looking automation in your company, then definitely we are here to support you. We are here to bring automation. We are here to bring process efficiency, and we really look forward to partner with you, irrespective of the size of the business. It's not that we only cater to the large corporate. SMEs, as I said, that's a key focus area for us, and we definitely look forward to working with you, understanding your business, and providing you the right platform to support your growth. So thank you so much. Thank you so much, everyone, for giving us this opportunity. We have a wonderful time here. We're happy to take up your question if you have anything. Thank you, sir. Now the most important session, question and answer. Please be precise in asking the questions with a short note. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ 2017-18 ಆಡಿಟ್ ಕರೆದಿದ್ರು. ಈಗ GST ADT 02 ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಕೊಡಿ ನೋಟಿಸ್. 73 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ, 74 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. 74 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 73 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. GST actually ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ
ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು? Point is valid. The integration with IRP system, NC portal, GST portal after ಮೊದಲು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Maybe very soon they will do, but as a representation from the trade body, you should also say that okay, the integration of this data should also happen. In spite of that, ಅದು ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಟೇಬಲ್ 12 ಅಲ್ಲಿ HSNY summary ಹಾಕಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? What you are saying is valid. I think in days to time it should happen. Because many things were not happening in ಮೊದಲು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ 10 ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ GSTR 1 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ that issue solved, shipping bill issue solved, other information is coming time to time, it will evolve once. Okay, advance as we ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ವಿಸ್, ಓನ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ನಾವು GST ಮೊದಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 66 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 66/2017 ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್, ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1% ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಸರ್ವಿಸ್ So the invoice only, there is small portion, even though which is service, predominantly whole supplies for goods irodrinda, a value of transportation will also take character of the goods. So section 8 alli composite supply andi. So because even this advance is also for the goods, because the principal supply is goods, hagirodrinda nimge advances for services illa, so tax ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ 50 lakhs ಒಂದು 50 lakhs ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಚೀಟ್ ನಡೆಸ್ತಾನೆ 155 lakh. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ನಿಗೆ GST ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬರ್ತಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ? Okay, so ಚಿಟ್ ನಡೆಸುವಾಗ 4-man ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದು, ಎಸ್ ಹೌದು. ಆ 4-man ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಲಕ್ಷ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು he can opt for the 6% rate, 3%. ಸೊ ಆ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. 50 lakh ಆದ್ರೆ ಆ ಕಮಿಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ 3% GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, 20 lakhs ದಾಟಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. 50 lakhs ಒಳಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ he will be paying 6%. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 50 lakhs ದಾಟಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ 18% ಪೇ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, 50 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ತಿರ್ಗಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಬ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ. ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ನ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ GST ಬರುತ್ತಾ? Again, exempted income, rental income which is taxable, ಎರಡು ಸೇರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 20 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ₹1 ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದು ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಶೆಡ್ ನ ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಒಂದು 70 ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಇದೆ, GSTR 1 3B ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. GSTR 1 3B ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೈಯರ್? ಎಸ್, ನಾವು ಬೈಯರ್. ಬೈಯರ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ನಮ್ಮ ಬೈಯರ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಲರ್ 3B ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹೋಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು? ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಲವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ. ITC ಡಿಸಲವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? 17-18. 17-18 ಈಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ ನೀವೊಂದು ಲೆಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರು 3B ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 3B ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು 73 ಯಾವ ಚಲಾನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ವರ್ಕೌಟ್ ಪೇಪರ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಲೋ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ GST ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು GST 1 ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು 3 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ GST 3B ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ITC ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಇವಾಗ 16(2)C ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ITC ತಗೊಂಡಿರೋ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ GST ಪಾವತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅವನು GST 1 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ 2A 3B ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 3B ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್, 3B ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, GST 1 ಮಾತ್ರ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4th May 2018 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಬಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಒಳಗೆ ಕಾಲ ಮೀರೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸರ್, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ GST ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಬೇರೆ GST ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸರಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮಂಡಿ ಮಹಲಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಂದ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡವ್ರೆ ಅದು ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಋಣರಹಿತರಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ITC ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುತುವರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡಿ. there is no provision to restore this money. There is no provision. ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ CA ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಜೆಷನ್ ಅವ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಬರೀ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವು ಅವನ ಪರ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ TDS ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋ ಸಜೆಷನ್ ಯಾರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ TDS ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 9(4) ಇತ್ತಲ್ಲ, 9(4) ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿ ನಾವೇ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ್ H. ಪಟೇಲ್ ಮಂಡ್ಯ. ನಾನು FKCCI ಡೈರೆಕ್ಟರ್.
ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಿಂಬರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಂದು ಏನು ತಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲನಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಯಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಸರ್ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸು ಕಮ್ಮಿ. ಇದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಎಂತೆಂತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ತಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2-3 ದಿನ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರನ ನಡೆಸೋಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನ್ ಶೋಷಣೆ ಇದೆ, ಆ ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಾಶಿಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕರ್ಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಾಸ್ಯಾದ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕಿ, ಹಂಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರುವರು. ಬಟ್ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. 2017-18ಗೆ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಮೇಡ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇದು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಡಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಓನ್ಲಿ 10% ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ SSC ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಯಾವ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ತಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. 6 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದಕ್ಕೆ 6 years 8 years ಅಂತ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಬೌಟ್ 2 years. ಪ್ಲೀಸ್ ಫೇವರ್ ಆನ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್.
ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ GST ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 17, 18, 18, 19 ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 17, 18 ಟೈಮ್ ಸರ್ ಏನಿತ್ತು 30th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಗುತ್ತೆ, 18, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎನದರ್ 9 months ಅಲ್ಲಿ 3 years ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂಡ್ 17, 18 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ GST ಡಿಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ 6 years and 9 months ವರ್ಷ ಮುಗ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 3 years ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Last question, sir. There is one sick industry in the Indian industry area. He wants to close down and exit the business. The department will like, can you get a clearance as soon as possible, sir? Because sickness is not able to get. ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಯಾವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ 2016 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು GST ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯು ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ IBC ನಿಂದರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. NOC ಅಂತ ಹೇಳೋದು NOC ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ NOC ಅನ್ನೋ ಕ್ರಮನೇ GST ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ NOC. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಳವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟ್ರೇಟೆಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್? ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿನರ್ಜಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 2017, 18 and 18, 19 ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ತನಕನೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನೂ ಬಂದಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಅದೇ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅದೇ IDV ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು? ಕಾಲಾವಧಿ ಮೀರೋಗೋವರೆಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತು. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರೋಗೋವರೆಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಆಫೀಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನಾನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್, ನಮ್ಗೆ ನೀವು 78 ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 5-6 year ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು GST ನಂಬರ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು 10 lakh ಅಬೋ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಲೋ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೀಫಂಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕ್ರಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಳೆಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಫತ್ಲಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮೋಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೈರೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 75 ಮಫತ್ಲಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಸ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂದಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಂದು. ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಸಿ ಅಂತ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು AFTC ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, BS ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ GST ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ GST ನಂಬರ್. ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ವಿ ಗಿವ್ ದಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ GSTR1 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ GST ನಂಬರ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ TDS ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ B2B B2G ಎರಡು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು TDS ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು TDS 1%, 1% CGST, 1% SGST ಮಾಡಿ 2% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ, TDS ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು GSTR1 ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಲ್ ಆನ್ TDS ನಂಬರ್. TDS ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಈ ಕರ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ GST ನಾಗ ಏನೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಬಂದಿದೆಯೋ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಅದು ಎಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿತಿನ್ 30 days ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೂ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಹಳೆಯದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ರಿಟರ್ನ್ GSTR10 ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು, ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, GSTR9 ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಅಂತದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಕೀಮು ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕರ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಆ ಎಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಲೇಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಲೋವರ್ ಲೇಟ್ ಫೀಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 30th June ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 31st August ತನಕ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. Anyway, sir, I request our KASSIA president and KASSIA our Umashankar and other people to see that, because we have faced this ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು all the industry, small micro and industrial face very big problems. ಇವಾಗ ಅವರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So it requires definitely, because there are so many GST numbers, they are blocked and they are suspended, they are cancelled also. So ಇವೆಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಏನು ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ GST ಕಮಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್. ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ರೈಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In some of the cases there are some attachments from the bank ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು FD ಇದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಯಾನಂದ್ ಅಂತ. ನಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ PNS ಇದೆ ಸರ್. ನಂದು ಈಗ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ನಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಂದು ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನದು 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಲಿ ನಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು GST ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಂದು 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಅದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಂದು 2.5 CR ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 2.1 CR ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ.
ಈಗ ನನ್ನ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಂದ GST ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುಡ್ ಐ ಪೇ ಮೈ GST ಆನ್ ದಿಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಸರ್, ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು proprietor. ಎರಡು ಪ್ರೊಪರೇಟರ್. ಸೊ ಈ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೇನು ನೀವು ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಕಟ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ನೀವು ನೀವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Forward charge. ಹೌದು. Okay. And the second question is like basically like some of the questions were there like suppliers were not filing the GST ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ GST ಅಮೌಂಟ್, the GST amount ಏನಿದೆಯೋ ವಿ ಆರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ GST. Is there going to be any issues on that, sir? Sir, up to 180 days as per the law, you can also hold. But if you have not paid money to the supplier within 180 days, you are not supposed to take the credit. Whatever the credit, if you have taken, you should revert proportionately. So, ಅವ್ರು ಬರೀ 1 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ 3B ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್, ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನೀವು ರೆಂಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ GST ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀರ ನೀವು, ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. GST ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು GST, ಎರಡು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು GST ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಂಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲ, ರೆಂಟಲ್ ಅವರು ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. 6 months credit ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ರಿವರ್ಸ್? ನನಗೀಗ ಕೆಲವು ಪೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಸಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅವ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ITC, ಅವನು ಅದು 3B ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸೇಮ್, ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 5 lakhs ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು GST ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 6 months ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕವರ್ ಮನಿ ಫಾರ್ 1.5-2 years. ಆಮೇಲೆ ಬರೋಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಗ ಇವ್ರು ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು 180 days ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಕಾನೂನು. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಲೈಕ್ ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. We will only look at what is the procedure we should do. ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು 6 months ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, 6 months ಅಲ್ಲ, 1 month ಅಲ್ಲ. Your inability to collect money from your customer, you cannot pass it on to the government. ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ 1718 ನಲ್ಲಿ. My supplier has we have purchased material. My supplier has issued a GST invoice. We have paid the all through bank transactions. It is government's inability to collect tax from him because he is declared in GST R1. Correct. 3B madilla avanu, so it's government's inability to collect tax from him. Why should I reverse the ITC? Strongly represent this. It's a very big issue. Very big issue. We are doing business verification for 15 years with the same supplier. It's absolutely opposite.
How the interest of the MSME is safeguarded. So it's not my duty. Government ಯಾರ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ, I can't be doing that job. I have to do my concentrate on my business. Please, sir, at the earliest. ಸರ್ ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ GST ಡಿಲೇ ಫೈಲಿಂಗ್ಗೆ ನಮಗೆ 17-18 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ ಡೇ 50 rupees. CGST ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? 17-18 ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ GST ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರೇ ರಿಟರ್ನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 3 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್ GSTR 1 ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅವರು 11th 13th ಆವಾಗ 13th ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ GSTR 1 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಹೌದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು as per section 39 of KGST Act, correct with rule 61, you are required to file GSTR 3B every month on or before the prescribed time. We could not file the return because of the issue with the department. As per letter ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೇಲ್ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ 2 ವಿಷಯ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪೆನಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇದೆಯಾ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಅದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ATM ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವು ಪೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ತಡವಾಗಿ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ಆ ಕೇಳ್ತಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಚಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ತನಗೆ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಸರ್. ನೋಟಿಸ್ This will be the last question. It's sir, one of my clients, composition scheme in the regular scheme switching ಅಂದ್ರೆ due to turnover process ಅಂತ ಅವಾಗ ITC 01 ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ITC. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಇರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ITC 01 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3B ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1 month ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 1 month ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಈಗ you can still file ITC 01 and reverse the credit which you have taken in 3B. But ITC 01 is right now it's not available, sir, in the court. More than 1 month ಆಗಿದೆ. Also time limit 1 month ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Any other ways? Claim the ITC. Procedural lapse notice ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀವೇನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿನ ITC 01 ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಟಿಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು. Thank you. ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಬೇಕು, ನೀವು DC ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. 1 lakh ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಇದಾಗಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 days ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ ನಾವು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಡಿ-ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1 lakh. ಡೆಲಿವರಿ ಚಲಾನ್ ನಾವು ರೂಲ್ 55 ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಚಲಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಬರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಡೆಲಿವರಿ ಚಲಾನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಡಿ-ಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ? 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಗೂ ಸಪ್ಲೈಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಡಿ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀವು ಡಿ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು 40,000ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ 40,000 ಅಂತ. when you have decided the price is 40,000. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿ-ಸಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. This is another thing. Invoice ಇನ್ನೊಂದು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಇದೆ, GST ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಬೇರೆ, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಏನು ಸರ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಗಾಬರಿ ಮುಟ್ಸೋ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ರು ಗಾಬರಿನ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇರಿ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪಾಗ್ತದ? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಫೇಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫೇಕ್ ಬಿಲ್. ಡಿ-ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ 50,000 ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿ-ಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಬರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಚಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಚ್ಚೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವ ರೇಟು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿ-ಸಿ ನಾವು 40 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಬೇಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಪ್ಲೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 40,000, ಈಗ ಅದು 1 lakh ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಬ್ರು GST ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ UID ಅಂತ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು GST ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರನ್ನ UID ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. So our registration became inactive, but he is still a registered person. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ when you are filing your GST-R1, you should give the GST number of the customer and you should file your GST. For some reason, when you file your GST-R1, you still went ahead and put it under B2C. 3 months later, he had come back and said, "This is my registration which has become active." Because in your original invoice itself, you have mentioned this is the GST number. You file ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. You can still go ahead and give the credit to that person by entering that record now after 3 months and reduce your B2C permitted. Thank you very much. The second question, ಈ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ DC ಕಳಿಸುವಾಗ
ಕಂಪಲ್ಸರಿ 10,000 ಇದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ 50,000 ಬಿಲೋ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಾ? ಮೇಡಮ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ 10,000 ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Is it interstate movement or within the within state? state. Within the state ಅಂದ್ರೆ 50,000. Interstate ಗೆ ಮಾತ್ರ when the material is going for job work 50,000 ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ 180 days ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ GST ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆತರ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ when the government will pay. Business is getting hampered, no? So what you people will think about the business? Running business is not so easy. Okay, rules everyone can make. But business ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. So what can the government think about the please tell me, sir. If business doesn't run, no GST. Okay, during Corona period, it has happened 1890. Please remark my words. 1819, 1920, 2021. We have to give more than 1 year the credit period, and we have also paid late. Why don't the government think about those businessmen? They have paid freely the payment for all the employees. So many have survived about it. Please think about these 3 years at least, that this rule should be changed. Okay? Because heartfelt, I'm talking about my employer, he has paid me. I am sitting in my house and working. So they would have delayed the payment for that. So we are telling it is reversing it. We are not penalizing the good people. So that we have to think. This is only my request. Please forgive me if I have spoken harsh. Thank you. We'll put you on a relevant platform. Yeah, thank you. We will conclude this program with a vote of thanks. It's a great pleasure for me in submitting the vote of thanks at the conclusion of today's GST outreach program organized for the benefit of MSME industries, organized in association with Institute of Chartered Accountants of India and program partners. We felt extremely happy to have a distinguished speaker for the day, CA Geeta, Vice Chairman, Southern India Regional Councillor, ICAI. We thank you very much, madam. We thank CA Venugopal Jella for his beautiful presentations on the procedures of case. CA Jatin Krishnapur ಬಂದ್ರು, GST ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು GST ಅನ್ನೋದು ಅದು ಭೂತ ಅಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಬಲ್, ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭೂತ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಭಾವನೆನ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. We are just really excited, sir, with your presentations. Thank you very much. We thank the Institute of Chartered Accountants of India who really agreed to facilitate the program jointly with KASSIA. We thank our advisor, Sri Aradhya, who was an instrumental in organizing the program, and also our GST channel chairman, Sri Umashankar, for coordinating the program. We thank our program partners, SBI, Canara Bank, Concept Technologies, HSBC, Tally, for extending their support in conducting this program successfully. We are also thankful to all our members for their presence at the meeting and making the function so successful. We thank all the KASSIA officers for organizing this program. We thank all the college officers for meeting the assistant and students. Thank you all. Thank you.